আচ্ছা, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আমার যতদূর মনে পড়ছে, অ্যাজ ফার অ্যাজ আওয়ার লাস্ট ক্লাস ওয়াজ কনসার্ন, নাও দিস ইজ এ ক্লাস ফর, প্রথমে বলে দিই, দিস ইজ এ ক্লাস ফর বিএ অনার্স। যদি কোনো প্রোগ্রামে স্টুডেন্টস থাকে প্লিজ কুইট, যদি কোনো প্রোগ্রামে স্টুডেন্টস থাকে প্লিজ কুইট। আর লাস্ট কয়েকটা ক্লাস ইউটিউবে আপলোড করা হয়নি, কারণ আমার ফোনের স্ক্রিন রেকর্ডিংটাতে একটু প্রবলেম হচ্ছিল, তো ওটা ঠিক হয়ে গেছে, আজ থেকে আমি আপলোড করতে পারবো। ওকে, তাহলে আমরা উই আর অলমোস্ট নিয়ার দ্য এন্ড অফ আওয়ার সিলেবাস। পলিউশন হয়ে গেছে। ইন দ্য লাস্ট ক্লাস উই হ্যাভ কমপ্লিটেড পলিউশন। সো ইন দিস ক্লাস I will just tell you a few more important topics that you need to study for your examination. I have sent you a lot of notes in the morning. Bengali and English version আমি অনেক নোটস পাঠিয়ে দিয়েছি, so you have to refer to those notes and please note down the important topics that you will study for the remaining chapters. Remaining আর বেশি চ্যাপ্টার্স নেই, রিমেনিং চ্যাপ্টার্স আছে মেনলি দুটো। তার মধ্যে চ্যাপ্টার ইন দ্য রিমেনিং চ্যাপ্টার্স, ফার্স্ট নোট ডাউন দ্য গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস। ফার্স্ট নোট ডাউন দ্য গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস উইচ ইউ নিড টু স্টাডি। ঠিক আছে, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস বা বাংলায় যাকে আমরা বলি বৈশ্বিক পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়, বৈশ্বিক পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় বা পরিবেশ সংক্রান্ত বৈশ্বিক বিষয়, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস। আচ্ছা, নাও ইন দিস গ্লোবাল ইস্যুস you will mainly study, number 1, write down, global warming and climate change. In the global issues you will mainly study, number 1, global warming and climate change. বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ুর পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ুর পরিবর্তন। Okay, now in global warming and climate change you will mainly study the cause, effect and control. You will mainly study the cause, effect and control. মানে কারণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণ, তার প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ। কারণ, প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ। Okay, the next thing pertaining to global warming which you need to study is the Kyoto Protocol. KYOTO, Kyoto Protocol, PROTOCOL, Kyoto Protocol, কিয়োটো চুক্তি। যারা বাংলায় লিখছো তারা লিখে নাও কিয়োটো চুক্তি। গ্লোবাল ওয়ার্মিং রিলেটেড এই টপিকটা অবশ্যই পড়তে হবে, সেটা হচ্ছে কিয়োটো চুক্তি। নাও দিস কিয়োটো প্রোটোকল ওয়াজ সাইন্ড ইন around 1997 in Kyoto in Japan, and this was an international agreement. This was an international agreement to control the release of greenhouse gases and to counter climate change. It was an agreement to control the release of greenhouse gases and to combat climate change. আচ্ছা, ইয়ারের ডেটটা আমি বলে দিচ্ছি। It was signed on 11th December 1997. It was signed on 11th December 1997. ঠিক আছে, আচ্ছা, ডেটটা মনে রাখতে হবে। And you must know what was the purpose of the Kyoto Protocol: to fight global warming, and to release and to control the release of greenhouse gases. তাহলে কিয়োটোর যে আন্তর্জাতিক চুক্তি, তার উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়নকে কমব্যাট করা বা বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করা, এবং গ্রিনহাউস যে গ্যাসগুলি রয়েছে সেই গ্যাসের নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণ করা। এইটি হচ্ছে কিয়োটো প্রোটোকলের চুক্তি, এবং চুক্তিটি সাইন হয়েছিল 1997। এটা মনে রাখতে হবে, জাপানে, কিয়োটো শহরটি জাপানে। আচ্ছা, নাও আদার দ্যান দ্যাট গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে আমি বেশি কিছু বলছি না, বিকজ ইট ইজ অলরেডি নোন টু ইউ। ঠিক আছে, এগুলো তোমরা আগে লোয়ার ক্লাসে পড়েছো। সো প্লিজ স্টাডি দ্য কজ, এফেক্ট, কন্ট্রোল and prepare a note on the Kyoto Protocol. Kyoto Protocol কিন্তু 5 মার্কসের নোট আসতে পারে। আচ্ছা, come down to the next global issue, that is ozone depletion. ওজোন স্তরের হ্রাস, ওজোন স্তরের হ্রাস, ওজোন ডিপ্লিশন। আচ্ছা, ওজোন ডিপ্লিশনে note down what you will study: cause, effect and control. For ozone depletion also you will study cause, effect and control.
ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে যারা ওজন ডিপ্লিশন মানে ওজন স্তরের হ্রাস বাংলায় লিখছো, কী কী পড়বে? ওজন স্তর হ্রাসের কারণ, ওজন স্তর হ্রাস হয়ে যাবার প্রভাব, এবং এই ওজন স্তরকে হ্রাসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কী কী নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া আমাদের কাছে রয়েছে। তাহলে কজ, এফেক্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল, দিজ আর দ্য থ্রি থিংস ইউ উইল স্টাডি। অ্যান্ড দেন ইউ উইল অলসো স্টাডি the Montreal Protocol, MONTREAL, Montreal Protocol, Montreal চুক্তি. Now the Montreal Protocol was signed in 1987, on 16th September 1987, and this Montreal Protocol was mainly signed to fight against ozone depletion, to fight against global ozone depletion, and to control the release of CFCs, to bring a check on the release of CFCs. ঠিক আছে? তাহলে এই মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। এই আন্তর্জাতিক চুক্তি সাইন করা হয়েছিল যাতে করে আমাদের যে ওজন স্তরের যে হ্রাস, তার এগেনস্টে আমরা যেন ফাইট করতে পারি, এবং খুব ইম্পর্টেন্টলি এই যে বিশ্বের যে উন্নত দেশগুলি তারা যে সিএফসির গ্যাসের যে নির্গমন করছে, সেই রিলিজ অফ সিএফসির ওপর একটি নিয়ন্ত্রণ টানা, সেই সিএফসি গ্যাসের রিলিজের ওপর একটি নিয়ন্ত্রণ টানা, সেটাই ছিল কিন্তু মন্ট্রিয়াল প্রোটোকলের উদ্দেশ্য। সো ইউ উইল ডেফিনেটলি স্টাডি অ্যাবাউট দ্য মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল। আচ্ছা, কাম ডাউন টু দ্য নেক্সট টপিক, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু, দ্যাট ইজ অ্যাসিড রেন, অম্লবৃষ্টি, অ্যাসিড রেন। আচ্ছা, ফর অ্যাসিড রেন অলসো ইউ উইল স্টাডি কজ, এফেক্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল। অম্লবৃষ্টির কারণ, অম্লবৃষ্টির প্রভাব এবং অম্লবৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ, কারণ, প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ, এই তিনটাই কিন্তু পড়তে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আফটার দ্যাট কাম টু দ্য টপিক অন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, বা বাংলায় যারা লিখছো তারা লেখো বিপর্যয় বা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, which we call in English as disaster management. আচ্ছা, so in disaster management, first write down what is disaster, বা দুর্যোগ কাকে বলে, বা বিপর্যয়, দুর্যোগ বলবো না, বিপর্যয় কাকে বলে। নেক্সট রাইট ডাউন differentiate between a hazard and a disaster. দুর্যোগ এবং বিপর্যয়ের মধ্যে পার্থক্য লেখো। আচ্ছা, now what is the difference between a hazard and a disaster? Now a hazard is a potentially dangerous situation which can lead to a disaster. So please understand the meaning. A hazard is a potentially dangerous situation which can lead to a disaster, and disaster is that unfortunate situation which leads to massive loss of life, property and damage to the environment. So what is the difference between a hazard and a disaster? A hazard is a potentially dangerous situation which can lead to a disaster. For example, if people are living on the sides of the river, that is a hazardous location. Any day there can be a flood, and a flood is a disaster. So if you are living on the mountain slopes, that is a hazardous location. An earthquake or a mudslide or a landslide is the disaster. So a hazard is a potentially dangerous situation, and the outcome of a hazard is an unfortunate situation leading to a disaster, and disasters will invariably lead to loss of life, loss of property and damage to the environment and ecosystem. তাহলে যখনই আমরা দুর্যোগ বলবো, দুর্যোগ অর্থাৎ একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি, কিন্তু বিপর্যয়টা ঘটেনি। দুর্যোগ অর্থাৎ একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি, কিন্তু এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে যখন বিপর্যয় ঘটে যাবে তখনই সেটাকে আমরা বলবো ডিজাস্টার। এবং জেনে রাখতে হবে, এই বিপর্যয় ঘটার ফলে বিপুল পরিমাণ মানুষের কিন্তু প্রাণের ক্ষতি হয়, সম্পত্তির ক্ষতি হয়, পশু প্রাণীর মৃত্যু হয় এবং সামগ্রিকভাবে পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হয়।
ঠিক আছে, তাহলে এই পার্থক্যটা কিন্তু জেনে রাখতে হবে যে দুর্যোগ এবং বিপর্যয়ের পার্থক্য। নেক্সট রাইট ডাউন what are the different types of disasters. Next write down what are the different types of disasters. অর্থাৎ বিপর্যয়ের প্রকারভেদ। আচ্ছা, now overall you can recognize two different types of disasters. One is the natural disaster and the other is the man-made disaster or anthropogenic disaster. তাহলে বিপর্যয় মেনলি দু রকমের হতে পারে, একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয়। So natural disasters, as you can understand, they are created by nature, and over natural disasters we have no control. We cannot control a volcanic eruption, we cannot control an earthquake, okay? We cannot control a tsunami. So over natural disasters we have no control. But as far as man-made disasters are concerned, man-made disasters are caused due to human activities. ওকে, তাহলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যেগুলি প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট, এর ওপর আমাদের মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ঠিক আছে, যেমন সুনামি, ভূমিকম্প ইত্যাদি বা তোমার আগ্নেয়গিরির যে বিস্ফোরণ ইত্যাদি। আর মনুষ্য সৃষ্ট যেগুলোকে আমরা বিপর্যয় বলছি, সেই বিপর্যয় কিন্তু মানুষের দ্বারা সৃষ্ট করা। ঠিক আছে, যেমন যুদ্ধ ইত্যাদি। ওকে, নাও অ্যাজ ফার অ্যাজ দিস ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স আর কনসার্ন, we can break it up into further several types. For example, geological disaster. Now geological disasters example will be that which is caused from the earth. Geological disaster means that which is caused from the earth. For example, say earthquakes, for example say volcanic explosions, etc. তাহলে প্রথম যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা আমরা জানলাম সেগুলিকে বলা হয় ভূপ্রকৃতি সংক্রান্ত বিপর্যয়, যেগুলি পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে উঠে আসে। যেমন ধরো ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরি থেকে যে অগ্নুৎপাত হচ্ছে ইত্যাদি, বা সুনামি ইজ অলসো আ জিওলজিক্যাল ডিজাস্টার। তো দিস আর জিওলজিক্যাল ডিজাস্টার্স, বা বাংলায় বলতে গেলে ভূপ্রকৃতি সংক্রান্ত বিপর্যয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়। দেন কামস ইয়োর হোয়াট ইউ ক্যান সে অ্যাটমসফেরিক ডিজাস্টার্স, বা যাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি আবহাওয়া সংক্রান্ত, বায়ুমণ্ডল থেকে যে বিপর্যয়গুলি ঘটে, অ্যাটমসফেরিক ডিজাস্টার্স। সে ফর এক্সাম্পল সাইক্লোনস, ট্রপিক্যাল স্টর্মস, হ্যারিকেনস, টর্নেডোস, এটসেট্রা। ঠিক আছে, তাহলে এই আবহাওয়া সংক্রান্ত বায়ুমণ্ডল থেকে যে বিপর্যয়গুলি সৃষ্টি হতে পারে, যেমন ঝড়, হ্যাঁ, বড় বড় যে ঝড়গুলো হয়, ক্রান্তীয় ঝড়গুলি, যেমন সাইক্লোন, হ্যারিকেন, টর্নেডো ইত্যাদি। Apart from that, we also have some water-related disasters. For example, say floods. ঠিক আছে, জল সংক্রান্ত যে বা জলবাহী সংক্রান্ত যে বিপর্যয়গুলি, তার খুব ভালো উদাহরণ হচ্ছে বন্যা। আচ্ছা, then comes your atmospheric disaster, which is created due to some imbalances in the atmosphere. Say for example, heat or cold waves. Then you have droughts, forest fires. Now forest fires can be natural also. So atmospheric disasters, for example, heat or cold waves, droughts, ন্যাচারাল ফরেস্ট ফায়ার্স, এটসেট্রা। তাহলে জলবায়ু সংক্রান্ত যে বিপর্যয়গুলি ঘটতে পারে সেগুলি যেমন তোমার শৈত্যপ্রবাহ বা তাপপ্রবাহ বা খরা বা দাবানল, যেগুলো প্রাকৃতিক দাবানল, জঙ্গলে যেগুলি নিজে থেকে আগুন লেগে যেতে পারে, যেমন গ্রীষ্মকালে হয়। আফটার দ্য সামার সিজন, the leaves and barks of the plants are dry, and at the beginning of the monsoon there is a lot of thunder showers, and due to those lightning strikes, the dried barks, the dried leaves, they catch a fire, and so that is a natural disaster, but definitely it is related to the some kind of an atmospheric phenomena. তাহলে দাবানল বা প্রাকৃতিক দাবানল, জঙ্গল শুকিয়ে যায়, গ্রীষ্মকাল শেষ হলেই বর্ষার শুরুতে যে বজ্রপাত হয়, সেই বজ্রপাত থেকে শুষ্ক কাষ্ঠে বা শুষ্ক পাতায় বা পত্রে আগুন লেগে যেতে পারে, এবং সেই অগ্নিসংযোগের ফলে গোটা বনাঞ্চল কিন্তু বিনষ্ট হয়ে যায়। তাহলে এটা একটি জলবায়ু সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী যে বিপর্যয়। আচ্ছা, দেন কামস ইয়োর biological disasters. For example, say a pandemic, which now we are undergoing, the COVID pandemic. So it's a biological disaster which is caused due to some kind of an
biological organism or a pathogen, a disease causing organism, for example COVID. আচ্ছা, তাহলে জৈবিক সংক্রান্ত যে বিপর্যয়গুলি রয়েছে সেগুলি হচ্ছে মূলত কোনো না কোনো জীবাণু থেকে সৃষ্টি হয়। যেমন একটি ভালো নিদর্শন আমরা এখন দিতে পারি এই যে বৈশ্বিক যে মহামারী চলছে কোভিড, ঠিক আছে? তাহলে দিজ আর দ্য ভেরিয়াস টাইপস অফ ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স। নাও অ্যাজ ফার অ্যাজ man-made disasters are concerned, as I said that they are mainly created by man. They can be a war, riots. War and riots are the commonest example of man-made disasters. তাহলে মনুষ্য সৃষ্ট যে বিপর্যয় সেগুলি মানুষের কাজকর্মে থেকে উদ্ভূত হবে। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ওয়ার, যুদ্ধ, বা তোমার এই যে রায়োটিং, গোষ্ঠী সংঘর্ষ, গোষ্ঠী সংঘর্ষ, সেগুলো কিন্তু সবই ম্যান-মেড ডিজাস্টার্স। ওকে, নাও there is one more type of disaster which we can talk of, that is a technological disaster. That is a technological disaster. Now a technological disaster is related to a fault in a technique leading to some kind of a loss. It can be an economic loss or it can be loss of life. For example, if the internet collapses, if there is a break in the if there is some sort of a flaw in the World Wide Web leading to internet collapse, so internet collapse will lead to massive loss of data, loss of money, loss of economic transactions, and a huge amount of financial and commercial losses will be sustained if internet collapses for a few hours. তাহলে প্রযুক্তিগত যে বিপর্যয়, সেই প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ও কিন্তু আজকের পৃথিবীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে কোনো একটি প্রযুক্তিতে যদি ত্রুটি সৃষ্টি হয়, সেই ত্রুটি বা বিচ্যুতি থেকে যদি মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি হয়, যেমন ধরো ইন্টারনেট যে প্রযুক্তি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, সেই ইন্টারনেট প্রযুক্তি বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব যদি ভেঙে পড়ে যায় কয়েক ঘন্টার জন্য, তাহলে দারুণ আর্থিক ক্ষতি হবে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হবে, চিকিৎসার ক্ষতি হবে, তথ্যের আদান প্রদানের ক্ষতি হবে। তাহলে এই ধরনের যে প্রযুক্তি সংক্রান্ত যে বিপর্যয়গুলি, সেগুলিকে আমরা কি বলবো? প্রযুক্তিগত বিপর্যয়। সো দিজ আর দ্য ভেরিয়াস টাইপস অফ ডিজাস্টার্স। আচ্ছা, নাও আফটার দ্যাট প্লিজ নোট ডাউন what are the disasters you will study for your examination. What are the disasters you will study for your examination? তাহলে পরীক্ষার জন্য আমরা কি কি বিপর্যয় পড়ব সেগুলো একটু নোট করো। Now for your exam you will study floods, droughts, earthquakes, tsunamis and landslides. I am repeating once again. For your exam you will study floods, droughts, earthquakes, tsunamis and landslides. তাহলে পরীক্ষার জন্য কি কি বিপর্যয় পড়তে হবে বাংলায় একটু নোট করো। প্রথম লেখো ফ্লাড মানে বন্যা, দ্বিতীয়ত লেখো ড্রট অর্থাৎ খরা, তৃতীয়ত লেখো আর্থকোয়েক অর্থাৎ ভূমিকম্প, 4 নম্বর লেখো সুনামি which is caused due to underwater earthquakes, under the sea earthquakes leading to the generation of large waves, tsunamis. আর next slide 5 নম্বর লেখো landslide, ভূমিধস। Now for all these disasters, floods, droughts, earthquakes, whatever, you will be studying the cause, effect and control. For all these disasters you need to study the cause, effect and control. তাহলে এই প্রত্যেকটা বিপর্যয়ের জন্য কি কি পড়তে হবে? বিপর্যয়ের কারণ, বিপর্যয়ের প্রভাব এবং বিপর্যয়ের নিয়ন্ত্রণ। কারণ, প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ। আচ্ছা, one more disaster, please add on one more disaster to the list. I just forgot to mention that. That is cyclones. ওটা অ্যাড করে নাও, please add that, cyclones. Add that disaster to the list, cyclones. ঠিক আছে? আচ্ছা, next topic which you have to study, that is you have to prepare a general essay on disaster management. Please note down the topic, prepare a general essay on disaster management. বাংলায় বলতে গেলে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ওপর একটি রচনা তৈরি করবে। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ওপর একটি রচনা তৈরি করবে। Now remember,
any kind of disaster management has several parts of it. For example, there is something which we call as disaster preparedness, বা বাংলায় বলতে গেলে প্রস্তুতি. Now, disaster preparedness will definitely lead to those steps which will help you to prepare for the disaster, and it is a pre-disaster step. For example, storing of dry foods, storing of fuel, storing of medicines, repairing the broken parts of the house. These are what we can call as the disaster preparedness, or what you can say, preparing houses which are earthquake proof. Okay, so mending the dams, etc. So these are all disaster preparedness. So disaster preparedness comes as a pre-disaster step. So once the disaster occurs, you cannot prepare, you have to prepare prior to the disaster. It's like examination preparation, you prepare prior to the examination. তাহলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে প্রস্তুতি, যে কিভাবে আমরা দুর্যোগের সামনাসামনি হতে পারবো, কিভাবে আমরা দুর্যোগের সম্মুখীন হতে পারবো, তার সংক্রান্ত যে পরিকল্পনা, তাকে আমরা বলবো দুর্যোগ প্রস্তুতি। যেমন ধরো শুকনো খাবার রেখে দেওয়া, ওষুধ রেখে দেওয়া বাড়িতে, বা একটু ফুয়েল, একটু জ্বালানি মজুত রাখা, বা বাড়ির যে জায়গাগুলো ভাঙা, সেই ভাঙা জায়গাগুলোকে সারিয়ে নেওয়া, যেগুলো ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলোকে আমরা বলবো প্রস্তুতি। দেন কামস ডিজাস্টার মিটিগেশন, মিটিগেশন, বা যাকে আমরা বলি প্রশমন করা। ঠিক আছে, ডিজাস্টারের মানে একবার দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তার যে প্রভাব, সেগুলোকে প্রশমন করা। থার্ড কামস ডিজাস্টার রেসপন্স, হোয়াট your community, your government, non-government organizations are doing in the event of a disaster. তাহলে যখন দুর্ঘটনা ঘটে যাবে, তখন আমরা কি করছি? আমরা আমাদের গোষ্ঠী, আমাদের সরকার, আমাদের যে নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনসগুলো, ফর এক্সাম্পল প্রোভাইডিং ফুড, প্রোভাইডিং মেডিসিনস, প্রোভাইডিং রিলিফ, ঠিক আছে, প্রোভাইডিং ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, এই সবগুলোই পড়ছে তোমার হচ্ছে ডিজাস্টার রেসপন্স। অ্যান্ড লাস্টলি হচ্ছে ডিজাস্টার রিকভারি। লাস্টলি কামস ডিজাস্টার recovery. That is how you can restore the pre-disaster existence conditions. So once disaster has occurred, several things will be out of place. Roads will be broken, communication lines will be down, people will be suffering from diseases, there won't be supply of drinking water. So you have to try to restore the pre-disaster conditions, and that is what we call as recovery. তাহলে পুনরুদ্ধার অর্থাৎ বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার আগের যে ব্যবস্থা ছিল, বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার আগের যে অবস্থান ছিল, সেই অবস্থানটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা। যেমন একবার বিপর্যয় ঘটে গেলে সেখানে খাওয়ার জল থাকবে না, ওষুধ পাওয়া যাবে না, রাস্তাঘাট ভেঙে যায়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তাহলে যখনই আমরা পুনরুদ্ধার কথাটি বলবো, বিপর্যয় পুনরুদ্ধার বা দুর্যোগ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে, সেখানে মনে রাখতে হবে যে আগের অবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছি, সেগুলোকে আমরা বলছি ডিজাস্টার রিকভারি। ঠিক আছে, সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট। এছাড়া আর বিশেষ কিছু এখান থেকে জানার নেই। নাও লেট আস কাম ডাউন টু দ্য নেক্সট টপিক। The next topic is human population, disease and environmental laws. তাহলে পরবর্তী যে টপিক, সেটা একটু নোট করো। মানুষের জনসংখ্যা, রোগ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আইন। জনসংখ্যা, রোগ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আইন। ঠিক আছে, আচ্ছা। Now first note down what you will study about human population. তাহলে first write down define a population. Now remember, a population is a group of individuals who belong to the same species. তাহলে যখনই আমরা পপুলেশনের কথা বলছি, পপুলেশন অর্থাৎ এমন একটি কি বলবে, গোষ্ঠী যারা একই প্রজাতিতে বিলং করে, যারা একই প্রজাতির অন্তর্গত। যেমন ধরো পপুলেশন অফ হিউম্যান বিংস, পপুলেশন অফ টাইগার্স, পপুলেশন অফ কাউস, পপুলেশন অফ ডগস, এটসেট্রা। সো different members, population is a group of individuals who belong to the same species. তার মানে এমন কিছু জীব বা এমন কিছু জীবের গোষ্ঠী যারা একই প্রজাতির অন্তর্গত। So next write down what are the causes of human population growth.
of human population growth. তাহলে লেখো মনুষ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলি আলোচনা করো, বা মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলি আলোচনা করো. What are the causes of human population growth? ठीक है? Then write down discuss the impacts of population explosion on the environment. Discuss the impacts of population explosion on the environment. দেখো পরিবেশের ওপর জনবিস্ফোরণের প্রভাবগুলি আলোচনা করো. পরিবেশের ওপর জনবিস্ফোরণের প্রভাবগুলি আলোচনা করো. Then write down suggest a few strategies to control population. Suggest a few strategies to control population. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি উপায় আলোচনা করো. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি উপায় আলোচনা করো. Suggest a few strategies to control population. Next write down human diseases. এবার হেডিং করো human disease. Human disease বা বাংলায় লিখতে পারো জনস্বাস্থ্য. আচ্ছা, now as far as these diseases are concerned, first you have to note down the airborne diseases. Airborne diseases বা যেগুলো বায়ুবাহিত রোগ, airborne diseases, বায়ুবাহিত রোগ. আচ্ছা, না কি কি ডিজিজ পড়তে হবে একটু লিখে নাও. নাম্বার 1 রাইট ডাউন টিবি, টিউবারকিউলোসিস. টিবি, টিউবারকিউলোসিস. নাম্বার 2 হুপিং কফ. হুপিং কফ বাংলায় বলতে গেলে হুপিং কাশি, হুপিং কাশি. নেক্সট লেখো নাম্বার 3 ডিপথেরিয়া. ডিপথেরিয়া. নাও দিজ আর অল ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজেস. ঠিক আছে, এই তিনটে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ. সো দিজ আর এয়ারবোর্ন ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজেস. টিবি, টিউবারকিউলোসিস বা যাকে আমরা বাংলায় বলি যক্ষা, হুপিং কফ বাংলায় হুপিং কাশি, আর ডিপথেরিয়া. আচ্ছা, দেন রাইট ডাউন এয়ারবোর্ন ভাইরাল ডিজিজ. এয়ারবোর্ন ভাইরাল ডিজিজ লেখো ইনফ্লুয়েঞ্জা. ইনফ্লুয়েঞ্জা. নাম্বার 2 লেখো মাম্পস, MUMPS, মাম্পস বাংলাতেও মামসি বলে, মাম্পস. নাম্বার 3 লেখো চিকেন পক্স. নাম্বার 3 চিকেন পক্স. নাম্বার 4 COVID-19. নাম্বার 4 COVID-19. So these are all airborne viral diseases. ঠিক আছে, তাহলে airborne diseases we broke up into two parts, bacterial and viral. Commonest airborne bacterial disease you can remember is TB. Other than that, whooping cough and diphtheria. And common airborne viral diseases, these days COVID-19 is very common. Other than that, you have influenza, common cold, যেগুলোকে আমরা সাধারণ সর্দি কাশি বলি, mumps, chicken pox, etc. etc. Next, come down to waterborne diseases, জলবাহিত রোগ. waterborne diseases, জলবাহিত রোগ. আচ্ছা, write down first waterborne viral disease. First write down waterborne viral disease. Write down waterborne viral disease is hepatitis. Hepatitis caused by the hepatitis virus. Caused by the hepatitis virus. তাহলে প্রথমে লেখো জলবাহিত ভাইরাল ডিজিজ, ভাইরাস ঘটিত রোগ. লেখো হেপাটাইটিস, লিভারের রোগ. ইট কজেস ইনফ্লামেশন অফ দ্য লিভার. লিভারটা বেড়ে যায়.
কমনলি নোন অ্যাজ জন্ডিস। এটি হেপাটাইটিস ভাইরাসের জন্য হয়। দেন রাইট ডাউন ওয়াটারবোর্ন ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ। তারপর হেডিং করো জলবাহিত ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ। জলবাহিত ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ। রাইট ডাউন কলেরা। রাইট ডাউন কলেরা। দেন রাইট ডাউন টাইফয়েড। टाइफॉइड। ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन वाटरबोर्न प्रोटोजोआन डिजीज। नेक्स्ट राइट डाउन वाटरबोर्न प्रोटोजोआन डिजीज माने जलबाहित प्रोटोजोआ घटित रोग। जलबाहित प्रोटोजोआ घटित रोग। राइट डाउन एमीबायासिस। एमीबायासिस वाटरबोर्न प्रोटोजोआन डिजीज कॉज्ड बाय एमीबा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एमीबायासिस AMOEBIASIS AMOEBIASIS অ্যামিবায়াসিস বা বাংলায় যাকে আমরা বলি আমাশয়, যাকে আমরা বাংলায় বলি আমাশয়, এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা থেকে হয়। তো দিস ইজ আ ভেরি কমন ওয়াটারবোর্ন প্রোটোজোয়ান ডিজিজ। তাহলে অ্যাজ ফার অ্যাজ ওয়াটারবোর্ন ডিজিজেস আর কনসার্ন উই ব্রোক ইট আপ ইন্টু ওয়াটারবোর্ন ভাইরাল ডিজিজ, এক্সাম্পল হেপাটাইটিস, waterborne bacterial disease, example cholera, typhoid, and waterborne protozoan disease, example amoebiasis. Then come down to foodborne disease. Foodborne disease, commonly write down food poisoning. Foodborne disease, commonly write down food poisoning. Food poisoning. You can also write down typhoid. ফুড পয়জনিং বা টাইফয়েড। ফুড পয়জনিং অর্থাৎ খাদ্যে বিষক্রিয়া কিংবা টাইফয়েড। আচ্ছা, নেক্সট রাইট ডাউন ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ। নেক্সট রাইট ডাউন ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ, ভেক্টর বাহিত রোগ। নাও ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ means diseases which are carried by a particular organism. For example, the commonest vector borne disease are the mosquitoes. Mosquitoes are the commonest vectors. Commonest vectors are mosquitoes. Now please note down the commonest vector borne diseases related to mosquitoes, যেগুলো মশা বাহিত, mosquito borne diseases. Note down. Number 1 anopheles, malaria caused by the anopheles species. Number 2 dengue caused by the Aedes species. ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। আর একটা লিখে নিতে পারিস মসকিটো বোর্ন ডিজিজ, দ্যাট ইজ চিকুনগুনিয়া caused by the কিউলেক্স স্পিসিস। কিউলেক্স প্রজাতি থেকে হয় চিকুনগুনিয়া, caused by the কিউলেক্স স্পিসিস। ঠিক আছে, ব্যাস এই কটা করলেই হবে। আচ্ছা, দেন write down an important disease you have to study in details, slight more details, that is write down AIDS. Now AIDS you will study the cause, symptoms and prevention. Cause, symptoms and prevention. ঠিক আছে, এইডসটা নিয়ে একটু পড়ে রাখতে হবে। এইডসের ক্ষেত্রে কি কি পড়তে হবে, এইডসের কারণ, এইডসের যে সিমটম মানে লক্ষণ, এবং প্রিভেনশন মানে এইডসকে কি করে আমরা আটকাতে পারি। কারণ, সিমটম এবং প্রিভেনশন। ঠিক আছে, এগুলো নিশ্চয়ই লোয়ার ক্লাসে পড়া আছে, এগুলো জানবি তোরা। আচ্ছা, দেন রাইট ডাউন ইম্পর্টেন্ট এনভায়রনমেন্টাল লজ, পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন, ইম্পর্টেন্ট এনভায়রনমেন্টাল লজ। Write down number 1 Air Act 1981. Air Act 1981. তারপর লেখো ওয়াটার অ্যাক্ট, জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন। ওয়াটার অ্যাক্ট।
1974. ওয়াটার অ্যাক্ট 1974, জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন 1976। তারপর লেখো ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1972, ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1972। মানে হচ্ছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন 1972, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন 1972। তারপর লিখতে হবে এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট, এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1986, পরিবেশ সুরক্ষা আইন 1986, পরিবেশ সুরক্ষা আইন 1986। ঠিক আছে, সো রাইট, জাস্ট স্টাডি দিস 3 to 4, দ্যাট উইল বি এনাফ। ঠিক আছে, এয়ার অ্যাক্ট, ওয়াটার অ্যাক্ট, ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 1980, ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্টটা নোট করে নে, ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 1980, অরণ্য সুরক্ষা আইন 1980, অরণ্য সুরক্ষা আইন 1980। Now for all these acts you will I have already provided you with the notes. Study 3 to 4 points, study 3 to 4 points, that will be enough for you. Study 3 to 4 points. আচ্ছা, apart from that প্লিজ নোট ডাউন সাম মিসলেনিয়াস টপিক্স, কয়েকটা মিসলেনিয়াস টপিক্স একটু পরীক্ষার জন্য পড়ে নিতে হবে, সেগুলো নোট করে নাও। দেখবি আমি নোট সব পাঠিয়ে দিয়েছি, নোট কর। ফার্স্ট রাইট ডাউন চিপকো মুভমেন্ট, চিপকো আন্দোলন, চিপকো মুভমেন্ট, চিপকো আন্দোলন। দেন রাইট ডাউন সাইলেন্ট ভ্যালি মুভমেন্ট, সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন কেরলে হয়েছিল, সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন কেরলে হয়েছিল। দেন রাইট ডাউন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, দেন রাইট ডাউন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। তাহলে চিপকো আন্দোলন, সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। নাও দিজ আর অল ইম্পর্ট্যান্ট এনভায়রনমেন্টাল মুভমেন্টস। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে পরিবেশ সংক্রান্ত যে মুভমেন্টসগুলো হয়েছিল, যে আন্দোলনগুলি হয়েছিল। দেন ওয়ান মোর টপিক ইউ উইল স্টাডি ফর ইউর এক্সামিনেশন, দ্যাট ইজ দ্য আর্থ সামিট or the Rio Summit 1992, Earth Summit or Rio Summit 1992, this is also known as the Vasundhara Summit. ঠিক আছে, তাহলে পরীক্ষার জন্য এই টপিকটাও রেডি করবি। সেটা হচ্ছে রিও সম্মেলন বা বসুন্ধরা সম্মেলন 1992 সালে, যেটা রিও শহরে হয়েছিল ব্রাজিলের। রিও সম্মেলন বা বসুন্ধরা সম্মেলন। আচ্ছা, এইটা করার পর জাস্ট 2 more things I will tell you to study in the miscellaneous topic, that is write down ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি, ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি, ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা 1984, Bhopal gas tragedy which took place in India, where the methyl isocyanate gas leaked from the Union Carbide, leading to tremendous loss of life, loss of health, loss of property, etc. And then you will study the Chernobyl disaster. It was a nuclear disaster in 1986 which took place in Chernobyl, now located in Ukraine. So these two, Bhopal gas tragedy and Chernobyl disaster, these are industrial disasters, man-made disasters, both are man-made disasters. তাহলে পরীক্ষার জন্য দুটি মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয়ের কথা অবশ্যই পড়তে হবে। এক হচ্ছে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা, যেটি 1984 সালে হয়েছিল ভারতের ভোপাল শহরে। ইউনিয়ন কার্বাইড যে কারখানা ছিল, তাদের কারখানা থেকে মিথাইল আইসোসায়ানেট গ্যাসটা লিক করে গিয়েছিল। আর তারপর থাকলো চেরনোবিল দুর্ঘটনা 1986 সালে হয়েছিল। এটি একটি পারমাণবিক চুল্লির দুর্ঘটনা, যেটি পূর্বতন রাশিয়ার ইউক্রেনে অবস্থিত, চেরনোবিল দুর্ঘটনা। ঠিক আছে, সো উইথ দ্যাট উই মোর অর লেস কাম টু দ্য এন্ড অফ দ্য সিলেবাস, with that we more or less come to the end of the syllabus. I think these topics you can study on your own. খালি একটা সাজেশন দেবো, now in your exam try to avoid the topics on the environmental laws. Although I have told you the laws, I have given you the notes, try to avoid attempting questions on that, because
writing it becomes quite difficult because law has a specific language. You alter the language, you alter the meaning. তাহলে এই আইন সংক্রান্ত আমি কিছু নোটস দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু পরীক্ষায় চেষ্টা করবি যে এগুলো অ্যাটেম্প্ট না করার, কারণ এর ভাষাগুলো একটু জটিল থাকে, ভাষাটা পাল্টে দিলে মানেটাও বদলে যায়। চয়েস থাকবে, সো ট্রাই টু অ্যাটেম্প্ট আদার কোয়েশ্চেন্স। একান্ত চয়েস না থাকলে তখন অ্যাটেম্প্ট করতে হবে। সো উইথ দ্যাট উই মোর অর লেস কাম টু দ্য এন্ড অফ দ্য সিলেবাস। আচ্ছা, কারোর যদি কিছু জানার থাকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারিস। ইফ ইউ হ্যাভ টু আস্ক এনিথিং প্লিজ আস্ক মি। ইফ ইউ হ্যাভ টু আস্ক এনিথিং প্লিজ আস্ক মি। নোট সব দেওয়া হয়ে গেছে, মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। নাও স্টার্ট প্রিপেয়ারিং ফর ইউর এক্সামস, বোথ ইন্টারনাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এক্সটার্নাল। ডেট এখনও কিছু আসেনি, নো সাচ ডেটস হ্যাভ বিন গিভেন, সো ওয়ান্স দ্য ডেটস আর অ্যানাউন্সড ইউ উইল বি গেটিং টু নো ইট। ঠিক আছে? অ্যান্ড সুন আই উইল বি আপলোডিং দিস ভিডিও ইন মাই ইউটিউব চ্যানেল। ওকে, ইফ ইউ হ্যাভ টু আস্ক এনিথিং, কিছু যদি কারো জিজ্ঞাসা থাকে জিজ্ঞেস করে নাও, আদারওয়াইজ আমি ক্লাসটা এন্ড করবো। Sir, no doubt, but can you please send the YouTube link once, because I have not been subscribed to that channel. YouTube link, acha, are you in the group? First tell me that. Yes, sir, I'm in the group. Okay, which group? You are in the BA honors group, right? Okay, I'll be sending the YouTube link once again in the group. Okay. Sir, I'm in that ENVS group. Okay. Now prior to your examinations, পরীক্ষার আগে আমি একবার কিছু সাজেশনস দিয়ে দেবো prior to your both internal as well as final examinations, but I'll be giving the suggestions via the YouTube channel. So I'll be telling everyone, those who have not subscribed to the channel, subscribe it, otherwise you won't get access to these what you can say, suggestions and everything. Okay, so I will tell everyone to subscribe to the channel and start preparing. So that is more or less the end of your syllabus. Okay, more or less the end of your syllabus. You have the notes. In case you have any problems, contact me over the WhatsApp or call me. That will be better. ঠিক আছে? সো আই এম এন্ডিং দ্য ক্লাস নাও। ক্লাসটা তাহলে আমি শেষ করছি, আর আমি ভিডিওটা এক্ষুনি ইউটিউবে আপলোড করে দিচ্ছি। ঠিক আছে? Okay, sir. Thank you, sir. ওকে, বাই, চলো।